Now, to say where someone comes from or where someone is coming from, we use de. De. Okay, so I come from Lagos. Je viens de Lagos. Okay, so de plus the city. I come from Dubai. Je viens de Dubai. Okay, je rentre de Dubai. I'm just coming back from Dubai. We use du with masculine countries. Je viens du Nigeria. Je viens du Canada. Je viens du Togo. Now, we use de with feminine countries. So if you come from France, je viens de France. Je viens de Chine. Je viens de plus the feminine country. If the country starts with a vowel or a mutate, then we use D apostrophe. Il vient d'Angleterre. He comes from England. Il vient d'Allemagne. He comes from Germany. For plural countries like the United States, we use des. So I say, je viens des États-Unis. I come from the United States. Je rentre des États-Unis. I'm coming back from the United States. Okay? Des États-Unis.